Der Garten hinter dem alten Haus wirkt tagsüber wie jeder andere. Ein kleiner Teich lag in der Mitte, von Rosen bedeckt. Apfel und Kirschbaume standen am Rand, und ein geschwungener Kiesweg fahrt zu einer Bank aus hellem Holz. Die Nachbarn hatten gesagt, ein ganz normaler Garten durch eine was ain't schon lang, das es nicht war. Seit ihrer Kindheit spürt sie etwas in diesem Garten. Es war schwer zu beschreiben, ein unsichtbar Präsens, die sich meldet, wenn die Sonne unterging. Am Tag schien als harmlos. Doch sobald die Nacht hereinbrach, wacht der Garten auf Geheimnis Wahlweis. Anna war mittlerweile 30 Jahre alt, let alien in dem Haus, das sie von ihren Großeltern geerbt hat. Sie war Lehrerin in einer kleinen Grundschule, ruhig, zurückhaltend, und die meisten Menschen kannten sie nur oberflächlich. Doch tief in ihrem Inneren fühlt sie ein Sehnsucht, die sie selbst nicht erklären konnte, die Sehnsucht nach Antworten, die in keinem Buch zu finden waren. In diesem Abend, Anfang Juni, war die Luft ungewöhnlich warm. Der Himmel farbt sich langsam dunkelblau, und die ersten Sterne zeigten sich. Anna saß am Fenster ihres Schlafzimmers, als sie das Rascheln hört. Sie dacht sie, nur der Wind. Doch dann kam es wieder. Ein leises, rhythmisches Flüstern, als würden viele Stimmen gleichzeitig sprechen. Sie hielt den Atemen. Es klang, als käme es direkt aus dem Garten. Anna stand auf, zog sich ein Lichtstrickjack über und ging vorsichtig die Treppe hinunter. Jeder Schritt nach im alten Holzhaus, und ihr Herz schlug schneller. Am hinteren Gang blieb sie kurz stehen, legt die Hand auf die Klinke, als muss sie sich Mut machen. Dann öffnet sie die Tür. Der Garten lag im vollen Mondlicht. Das Grau glänzt silbrig, und die Asterbaume warfen Langschatten. Wieder hört sie das Flüstern. Es schwätzt zwischen den Zweigen, kam nachher und entfernt sich, als wohl sie locken. Komm, das war das erste Wort, das sie klar verstand. Es war keine Einbildung, die Stimme war deutlich, wenn auch kaum lauter als der Wind. Anna ging vorsichtig hinaus, ihr nackten Füße spürten den Kohlenkies. Mit jedem Schritt wurde das Flüstern intensiver. Sie folgt dem Klang bis zur Bank unter dem Apfelbaum. Dort blieb sie stehen. Der Mond warf sein Licht genau auf diesen Platz, als hat in ausgewählt. Anna setzte sich langsam, laut und hielt den Atemen. Die Stimmen veranderten sich. Sie sprachen nicht mehr alle gleichzeitig, sondern nacheinander, wie ein Schah, der abwechselnd singt. Anna verstand einzelne Wörter, Zeit. Erinnerung, nicht vergessen, plötzlich durchfuhr sie ein Schauer. Die Stimmen klangen vertraut. Ganz tief in ihrem Inneren erkannte sie etwas. Es war, als ob sie ihr Großeltern hört. Ihr Großmutter, die immer mit sanfter Stimme Geschichten erzählt hat. Ihr Großvater, dessen tief Wort voller warm Joasen waren. Anna, flüstert es. Sie zuckt zusammen. Das war ihr Name. Wer ist da, fragte sie leise. Ihr Stimme bet, doch sie wollte ihn Antwort. Ein Windstoß ging durch die Baume, Blätter raschelten, und für einen Moment war alles still. Dann hört sie die Antwort, so sanft, dass sie kaum wusste, ob es wirklich gesagt wurde oder ob es in ihrem Kopf verklang. Wir sind hier, Anna legt die Hand auf ihr Knie, start in die Dunkelheit und folgt, wie ihr ganze Haut bekommt. Sie wollte wegaufen, doch etwas hielt sie zurück. Ein Teil von ihr hat Angst, ein anderer Teil aber wollte bleiben, wollte mehr hören. Warum, spricht ihr mit mir, flüstert sie. Die Stimmen antworteten nicht sofort. Stattdessen erklang ein Summen,
leise und melodisch, wie ein altes Wiegenlied. Dan sprachen einzelne Stimme, klarer als die anderen, du bist die letzte, die uns hort Anna verstand nicht. Die letzte, ja, hoch die Stimme. Die letzte unserer Linie. Nur die Kindergarten sen Geheimnis sie Jean ihr Hand begannen zu zittern. Was bedeutet das? Hat dieser Garten wirklich ein Geheimnis, das mit ihrer Familie verbunden war? Was für ein Geheimnis, fragte sie. Doch in diesem Moment alles. Der Wind legt sich, die Schatten wirkten unbewegt, und die still war beinahe erdrückend. Anna wartet, aber es kam kein Antwort mehr. Antot und zugleich verwirrt sie auf. Sie spürt, dass etwas bedeutendes geschehen war, doch sie konnte es nicht fassen. Mit langs Menschrittenging sie zurück ins Haus, schloss die Tür und lehnt sich Shopfeet dagegen. In dieser Nacht konnte sie kaum schlafen. Immer wieder hört sie das Flüstern in ihren Gedanken, immer wieder das Wort, Geheimnis am nächsten Morgens gehen die Sonne hell und klar. Der Garten wirkt so harmlos wie immer, voller Vogel und Schmetterlinge. Anna stand am Fenster und fragte sich, ob sie als nur geträumt hat. Doch in ihrem Inneren was ain't sie, es war real Joasen. Sie nam sich vor, in den nächsten Nächten zurückzukehren. Der Garten hat ihr etwas offenbart, und sie wollt wissen, was es war am nächsten Abend saß Anna lang am Fenster ihres Schlafzimmers. Die Sonne war bereits untergegangen, und das letzte Licht des Tages verschwand hinter den Hügeln. Der Garten lag still da, als hat nur auf sie gewartet. Ein Teil von ihr wollt nicht hinausgehen. Sie hat Angst, wieder die Stimmen zu hören, Angst, Antworten zu bekommen, die ihr Leben verändern könnten. Doch gleichzeitig wurde dies Neugier, starker als Furcht. Sie muss wissen, was das Flüstern bedeutet. Mit adjournten Schritten ging sie hinunter, öffnet die alte Holztür und trat in die warme Nacht. Der Kies knirscht unter ihren Füßen, und sofort spürt sie die vertraute Atmosphäre, dieses unsichtbar Vibrieren in der Luft, als wär der Garten lebendig. Zuerst war es still. Nur das Zirpen der Grillen und das Rascheln der Blätter waren zu hören. Doch als Anna sich der Bank unter dem Apfelbaum nahert, begann das Flüstern erneut. Leise, kaum hörbar, aber die Anna, die Esmal war es deutlicher, fast zortlich. Sie setzte sich auf die Bank, schloss kurz die Augen und laut. Warum ich, fragte sie mit festerer Stimme als am Vortag. Warum spricht ihr mit mir, die Antwort kam verzögert, als muss der Garten selbst noch werden suchen. Weil du die Einzige bist, die hören kann aber was soll ich hören, Anna folgt, wie ihr Hand fucket werden. Was wollt ihr von mir, ein Leser Winzog durch die est. Dan sprachen Stimme, die sich von den anderen Unterschied, klar, warm, vertraut. Es war die Stimme ihrer Großmutter. Das, was vergessen wurde. Das, was im Dunkeln Rot Anna schnapp nach Luft. Großmutter, es folgten still, dann ein sanftes Lachen, leise wie ein Echo. Du erinnerst dich an Michigan Stiegen Anna in die Augen. Natürlich erinnere ich mich, aber du bist doch schon lang fort, ja. Doch nicht verloren. Manch Dinge sterben nicht. Manch Dinge bleiben, in den Orten, in den Menschen, die bereit sind, zu hören Anna Schluchtschwur. Sie was ain't nicht, ob sie träumt oder ob der Garten tatsächlich die Stimmen der Toten bewahrt. Doch in diesem Moment war es egal. Es folgt sich realen. Was, soll ich tun, fragte sie leise. Die Stimmen werden unruhiger, als werden sie einander überlagern. Ein Chaos flüstern erhob sich, ein Strom aus Wörtern, Erinnerung. Waret.
Gefahr, Anna runzelt die Stirn. Welch Gefahr, kein Claire Antwoord kam, nur das Flüstern, das in Intensität zunimmt. Die Wort vermischten sich, bis Anna nix mehr verstand. Sie hielt sich die Ohren zu, doch die Stimmen waren nicht von außen, sie klangen direkt in ihrem Kopf. Hort auf, rief sie verzweifelt. Und plötzlich war es still. Anna guckte, spürt ihr Herz rasen. Der Garten lag friedlich vor ihr, als war nix geschehen. Sie wollte aufspringen, ins Haus laufen und die Tür hinter sich verriegeln, doch etwas hielt sie fest. Ein Gefühl, das sie zwang zu bleiben. Dann sprach wieder die Stimme ihrer Großmutter, die esmal ruhig und sanft. Anna, gesundheit Anna blinzelt überrascht. Zum Teich, dort wirst du sehen langsam stand sie auf. Der Kies nicht unter ihren Schritten, während sie sich dem kleinen Teich nähert, der in der Mitte des Gartens lag. Der Mond spiegelt sich auf der Wasseroberfläche, und die Rosen treiben still ein. Sie näht sich hin, beugt sich vor und blickt in das dunkel Wasser. Zuerst sah sie nur ihr eigenes Spiegelbild. Doch dann begann die Oberfläche sich zu bewegen, nicht vom Wind, sondern wie von innen heraus. Das Wasser kräuselte sich, und plötzlich sah Anna Bilder. Schatten, Gestalten, Sinnen, die nicht von dieser Nacht waren. Sie sah ihr Großeltern, jung und voller Leben, wie sie im Garten lachten. Sie sah ihr Mutter als kleines Kind, rennen zwischen den Bäumen. Doch dann ändert sich das Bild. Dunkel Gestalten treten auf, Männer in grauen Manteln, die etwas in der Erde vergruben. Kissen, alt und schwer, die sie tief im Garten verschwinden ließen. Anna riss die Augen auf. Was, ist das, die Wahrheit, flüsterten die Stimmen. Welch Wahrheit, doch die Bilder verschwunden, das Wasser wurde wieder ruhig, und nur ihr Spiegelbild blieb zurück. Verwort und erschüttert set St. Anna sich ins Grau. Mein Großeltern, mein Family, sie haben etwas hier versteckt, die Stimmen antworteten nicht direkt. Nur ein Hauch von Wind ging durch die Bäume. Du musst es finden, hort sie schließlich. Nur du aber warum ich, Anna ballt die Hand. Warum habt ihr es nicht einfach erzählt, solange ihr letet, die Antwort war bitter und traurig zugleich, weil nicht alle hören dürfen. Weil Gefahr lauert. Weil manches Wissen schweigen muss, bis die Zeit reif war Anna start auf den Teich. Die Bilder hatten sie zuschefst erschüttert. Etwas war in diesem Garten vergraben, und es war wichtig, so wichtig, dass selbst nach dem Tod die Stimmen ihrer Familie nicht zur Ruhe kamen. Wo, soll ich suchen, fragte sie mit schwacher Stimme. Die Stimmen flüsterten ein einziges Wort. Wurzeln Anna blickt verwirrt zum alten Apfelbaum zurück. Der Baum, der seit ihrer Kindheit im Zentrum des Gartens stand, dessen Stamm krumm und dessen Ast weit verzweigt waren. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sollt dort etwas verbergen sein? Wurzeln, wiederholt sie leise. Der Garten schwieg. Nur der Mond sah auf sie herab, als was mehr, als verraten dürft. Anna erhob sich langsam, zagert dem Hinweis zu folgen. Sie war nicht bereit. Nicht heute. Sie viel fragen, sie viel Gefühl wirbelten in ihr durcheinander. Mit schwerem Herzen ging sie zurück ins Haus. Doch als sie die Tür hinter sich schloss, was sie eins mit absoluter Sicherheit, sie wurde zurückkehren. Der Garten hat ihr ein Geheimnis gesiegt, und sie wurde es finden die nächsten Tage verliefen für Anna wie im Nebel. In der Schule lächelt sie, erklärt Kindern das Einmaleins, erzählt Marchen in der Leisestund, doch innerlich war sie weit weg. Immer wieder taucht in ihrem Kopf dieses ein Wort auf, Wurzeln.
Nachtschlag sie watch und hort das leise rausgender Blätter draußen. Manchmal bildet sie sich ein, das Flüstern sie rief. Aber sie hat sich geschworen, sie würde den Mut aufbringen, zum Apfelbaum zu gehen. Am dritten Abend war es so weit. Der Himmel war klar, der Mond stand hell über dem Garten. Anna hat een Taschenlamp und een klein Schoffel aus dem Skuppen genommen. Ihr Handzitterten, alssie die Tur offnet und in die Nacht hinausging. Der Apfelbaum ragte wie ein Wachter in der Mitte des Gartens. Sein Ast workten im Mondlicht wie arm, die etwas verbergen wollten. Anna ging langsam auf in zu. Das Flüstern begann wieder, leise, aber eindringlich, wie ein Schah, der sie antreiben wollt. Wurzeln. Wurzeln, sie nicht sich nieder, looket mit der Taschenlamp den Boden ab und begann zu graben. Sie erst vorsichtig, dann energischer. Der Kieswich waker und bald schon war die Kleinschöffel voller brauner Klumpen. Ihr Herzschlag schneller, tiefer sie kam. Nach einigen Minuten stieß sie auf etwas Harz. Kein Stein, es folgt sich glatt und kantigen. Mit bebenden Fingern legt sie es frei. Es war ein Holzkist, kaum größer als ein Skuggerten, doch schwer. Das Holz war dunkel, fast schwarz geworden, und von den Jahren gezeichnet. Anna holt tief Luft. Das ist es, flüstert sie. Das Flüstern im Garten wurde intensiver, beinahe feierlich. Stimmen murmelten durcheinander, manch traurig, manch mahnend. Mit muhizog sie die Kiste aus der Erde und stellt sie neben sich ins Grau. Sie war mit einem einfachen Eisenglas verschlossen, verrostet, aber noch intakt. Anna versucht, es mit der Schoffel aufzubrechen, doch es hielt stand und tot leise sie die Schoffel sinken. Ich brauch etwas anderes, doch bever sie aufstehen könnt, hort sie plötzlich Schritt. Ganz leise, im Kies des Gartens. Anna fuhr herum, doch sie sah niemanden. Nur die Schatten Baume bewegten sich im Wind. Sie hielt die Taschenlamp hoch, ihr Herz rast. Hallo, rief sie unsicher. Kein Antwort. Nur die Dunkelheit. Anna, flüsterte plötzlich eine Stimme, die Esmal nicht aus dem Cha, nicht aus dem Garten. Es war nah. Sehr nah. Anna wirbelt herum. Doch da war niemand. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Schnell packt sie die Kiste und rannt zurück zum Haus. Mit zitternden Händen schloss sie die Tur ab, lehnt sich dagegen und versucht, ihren Atem zu beruhigen. Die Kiste stellt sie auf den Kuchentis. Sie wagte es kaum, sie ansah hin. Was könnt darin sein? Dokument. Schmuck. Oder etwas, das nie hat gefunden werden sollen? Das Flüstern war noch immer in ihrem Kopf, leiser, als hat es sich nun ins Haus geschlichen. Offen, Anna holt Werkzeuge aus der Schublade, einen alten Hammer und einen Schraubenzieher. Mit kraftigen Schlagen brach sie das rostige Schloss auf. Es fiel klirrend zu Boden. Langsam hob sie den Deckel der Kiste. Ein Geruch nach Erde und altem Papier stieg auf. Darin lag ein Stapel vergilbter Brief, sorgfältig mit einem Band zusammengebunden. Den Ben ein kleines, lettergebundenes Buch, ein Tagebuch. Anna griff sich danach, schlug es auf und begann zu lesen. Die Schrift war alt, die Tint verblasst, doch sie erkannt sofort die Handschrift ihrer Großmutter. Juni 1944. Wir mussten es hier verbergen. Es darf niemals in falsche Hand geraten. Man hat uns beobachtet, und wir wissen nicht, wem wir trauen können. Wenn eins Tages unser Enkelin dies liest, mich sie verstehen, warum wir schwiegen Anna runzelt die Stern 1944, mitten im Krieg.
Ihr Grosseltern waren damals noch jung Joasen. Was hatten sie versteckt? Sie blattert weiter. Die Männer kamen in der Nacht. Sie sagten, es sei gefährlich, die Kissen aufzubewahren. Aber wir hatten kein Wall. Man droht uns. So vergruben wir sie unter dem Baum, wo niemand suchen würde hielt den Ademen. Die Kissen, also gab es Murier, nicht nur dies klein. Undwer waren die Männer? Das Flüstern in ihrem Kopf verstark sich wieder. Such, nicht aufhören, plötzlich kloppt es in der Tür. Anna fuhr zusammen, leise fast das Tagebuch fallen. Ihr Herzschlag bis zum Hals. Kennt das dieser Zeit sen? Sie schaut auf die Uhr, es war kurz nach Mitternacht. Langsam ging sie zur Tür, presst das Ohr dagegen. Hallo, rief sie. Kein Antwort. Nur ein leises Narsen, alsob jemand draußen über den Kiesgang. Anna trat zurück, schaltet das Licht aus und blickt vorsichtig durch den Fensterspalt hinaus. Doch sie sah niemanden, nur den Garten, still und Geheimnis weil im Mondlicht. Ein Teil von ihr wollte schreien, die Polizei rufen, doch sie wusste, niemand würde ihr glauben. Mein Garten flüstert mit mir, sollt das ernst nehmen? Sie kehrt zum Tisch zurück, nahm wieder das Tagebuch in die Hand. Ihr Finger zitterten. Gendet was which Tiges war hier verbergen, etwas, das nicht nur ihr Family betraf. Auf den letzten Seiten stand ein Satz, der ihr den Atem raubt, wenn du dies liest, bist du nicht allein. Manch werden versuchen, dich aufzuhalten. Vertrauner der Stimme de Gartens Anna legt das Buch langsam ab. Nicht allein. Die Schritt draußen. Die Fremdstimme. Jemand wusste, dass sie die Kiste gefunden hat. Das Flüstern kehrt zurück, dringender als je über. Anna, weil dich, es ist nicht sicher, sie schloss die Kiste, presst sie fest und sich und ging zum Schlafzimmer. Dort versteckt sie unter dem Bett. Dan set saint sie sich, start ins Dunkel und laut. Die Nacht zog sich endlos. Das Flüstern berechtigte sie seltsamerweise, wie ein Schutz. Doch Anna wusste nun, das Geheimnis war größer, als sie gedacht hat. Und sie war mittendrin. Anna wacht nach einer unruhigen Nacht auf. Ihr Augen waren schwer, ihr Kopf voller Gedanken. Immer wieder hat sie im Traum die Kiste gesehen, das Tagebuch ihrer Großmutter, die Stimmen im Garten. Und immer wieder taucht der Schatten auf, der Fremd, der sie in der Nacht beobachtet hat. Die Sonskien hell in ihr Schlafzimmer, doch der Garten workte heute nicht freundlich. Die erste Apfelbaums bewegten sich im Wind, als wollten sie warnen. Anna zog die Vorhang zu, mach sich einen Kaffee und set sich in den Kuchentis. Die Kiste stand noch dort, fest verschlossen, doch das Tagebuch hat sie neben sich gelegt. Sie blattert weiter darin, in der Hoffnung auf Antworten. Auf einer Seite las sie, wir haben Angst. Die Männer sagen, es sei gefährlich, wenn die Kissen entdeckt werden. Aber sie enthalten etwas, das nicht verloren gehen darf. Es ist Wissen. Es ist Wahrheit. Und eines Tages war jemand kommen, der stark genug ist, es zu bewahren Anna runzelt die Stirn. Wissen. Wahrheit. Was für ihn Wahrheit kann so gefährlich sein, dass man sie vergraben muss. Sie dachten die Bilder im Teich, die Gestalten in grauen Manteln, die Kissen, die Erde. Viel leicht waren dort noch mehr Kissen verbergen, irgendwo unter den Wurzeln. Das Flüstern meldet sich erneut, die Esmal Clara als über, such weiter, nicht aufgeben, wir beschützen dich, Anna legt die Hand auf das Tagebuch. Aber was, wenn jemand draußen lauert? Was, wenn schon weiß,
was ich gefunden have, still. Kein flüstern. Anna Beschloss, nicht langer zu adjourn. Sie nahmen grosser Schoffel aus dem Skuppen, zog ihr Gartenenskuchen und wieder zum Apfelbaum. Die Sonne stand hoch am Himmel, doch der Garten worked merkwürdig duster. Sie nicht sich nieder und begann ernut zu graben. Der Schweiß rann ihr über die Stirn, die Erde wurde harter, doch nach einer Weile stiess sie tatsächlich wieder auf etwas Fests. Ein Zweitkist. Grosser als die erste. Anna wollt sie gerade freiligen, als sie plötzlich das Nacken von Zwiegen hort. Jemand war im Garten. Sie fuhr herum, doch da war niemand zu sehen. Nur die schittender Baume. Hallo, rief sie unsicher. Kein Antwort. Doch sie spürt es deutlich, sie war nicht allein. Sie packt die Kiste schnell, zog sie halbe aus der Erde, als plötzlich ein Schatten am Zaun auftaucht. Eine Gestalt in dunkler Kleidung, unbeweglich, den Blick auf sie gerichtet. Anna erstarrt. Ihr Herz rast. Sind sie, rief sie. Der Fremd antwortet nicht. Stattdessen habe langsam die Hand, den Stimme ist, die Anna nicht töten könnt. Dan verschwand so plötzlich, wie aufgetaucht war. Anna stolpert zurück, griff nach der Schoffel wie nach einer Waffe und at mich schwur. Der Garten flüstert nun hektisch, die Stimmen überschlagen sich, Gefahr, Lauf, weil dich, sie zagert nicht langer, zog die Kiste aus der Erde und rant damit ins Haus. Drinnen verriegelt sie alle Türen, Skobinen Stuhl unter die Klinke und legt die Kiste neben die erste. Ihr Hand zitterten, als sie das Schloss betrachtet. Es war stabiler als das erste, nicht so leicht aufzubrechen. Doch Anna war entschlossen. Sie holt Hammer und Schrauben sie her und arbeitet daran, bis das Schloss nachgab. Als sie den Deckel öffnet, stockt ihr der Atem. Drinnen lagen kein Brief, kein Bucher, sondern Dokument. Akten, sorgfältig in Stoffen geschlagen. Manch trugen nach das Verblasen Siegel einer Behörde, und ihr waren auf Französisch oder Englisch beschriftet. Anna blattert durch die vergilbten Blätter. Es waren Listen, Namen, Ort. Geheimberichte aus der Kriegszeit. Sie verstand nicht jedes Detail, doch eins war klar, es handelt sich Informationen, die nie hatten in den Handen falls Scherlut landen dürfen. Das Flüstern sprach wieder, fast ehrfurchtig, waret, bewahren, Anna setzte sich schwer auf den Stuhl. Ihr Großeltern hatten also nicht nur personliche Erinnerungen vergraben, sondern Geheimdokument. Aber warum bei ihnen im Garten? Waren die Männer, die sie damals diese gezwungen hatten? Plötzlich klopft es unter Tur. Die Esmal lauter, bestimmter. Anna erstarrt. Ihr Blick wandert zur Küchentür, die verriegelt war. Frau Keller, rief ihn tief Mannerstimme. Anna hielt den Atemen. Niemand nannt sie so. Keller war der Mädchenname ihrer Großmutter. Kaum jemand wusste, dass Anna in manchmal noch verwendet. Ich weiß, dass sie etwas gefunden haben, fuhr die Stimme fort. Geben sees, undes word niemandem etwas geschehen Panik stieg in Anna auf. War dieser Mann? Woher wusste von den Kissen? Das Flüstern erhob sich laut in ihrem Kopf, fast wie ein Schrei, nein. Nicht öffnen. Beschütze es, Anna presst die Hand auf die Ohren. Lasst mich in Ruhe, rief sie. Draußen herrscht wieder still. Vorsichtig schlich sie zum Fenster und blickt hinaus. Doch da war niemand mehr zu sehen. Der Garten lag still, der Apfelbaum regt sich im Wind, als nichts Joasen. Anna sank Feet auf den Boden. Sie wusste, dass sie jetzt eine Entscheidung treffen musste.
Die Kissen waren nicht mehr nur ein Familiengeheimnis, sie waren gefährlich. Gentleman was Saint von innen, und dieser Gemmend war bereit, in der Nacht vor ihrer Tür zu stehen. Sie sah auf die Dokument, die nun offen auf dem Tisch lagen. Informationen, die vielleicht Jahrzehnt im Verborgenen geschummert hatten. Informationen, für die Menschen vermutlich immer noch bereit waren, als sie tun. Was soll ich tun, flüstert Anna. Die Antwort kam sofort. Sanfeet, berechtigend, als sprach ihr Großmutter direkt zu ihr, Vertrau dem Garten. Hat dich gewollt. Nur du kannst es bewahren Anna schloss die Augen. Zum ersten Mal folgt sie nicht nur Angst, sondern auch Verantwortung. Sie hat die Wahrheit gefunden, und jetzt lag es in ihr, sie zu schützen. Doch tief in ihrem Inneren was sie, die fremden Worten wiederkommen. Und beim nächsten Mal werden sie nicht nur klopfen. Die Nacht war fast vorbei, als Anna endlich einschlief, das Tagebuch neben sich, die Dokument sorgfältig in ein Tuch wickelt. Doch der Schlaf war unruhig, voller Bilder, der Apfelbaum, der sich wie ein Ries über sie beugt, Stimmen, die in tausend Sprachen flüsterten, und der schüttende Fremden, der immer nachher kam. Als sie am Morgen aufwacht, schien als friedlich. Die Sonne stand hell über dem Garten, die Vogel zwitscherten. Doch Anna wusste, dass es nur die Ruhe vor dem Sturm war. Sie konnte nicht länger so tun, als war als normal. Jemand wusste von den Kissen. Jemand hat in der Nacht vor ihrer Tür gestanden. Wenn zurückkam, konnte sie nicht einfach warten. Anna kocht sich einen Kaffee, setzt sich in den Kuchendisch und start auf die beiden Kissen. Ihr Hand stricken über das alte Holz, über die Dokument, die jetzt offen da lagen. Ich kann sie nicht hier behalten, murmelt sie. Aber wohin, das Flüstern regt sich wieder, sanfeet wie ein Windhauch, nicht fortbringen, hier gehört es hin, Anna schüttelt den Kopf. Aber hier finden sie doch sie yours die Stimmen antworten nicht direkt. Stattdessen hört sie nur ein Summen, wie ein leises Lied, das von den Bäumen kam. Plötzlich klopft es erneut der Tür. Diesmal nicht zögerlich, sondern heftig. Drei hartschuldig. Anna fuhr zusammen, sprang auf. Ihr Rast. Frau Keller, rief die Gleichmannerstimme wie in der Nacht über. Offnen sie sofort, sie wich zurück. Der Stuhl, den sie unter die Klinke geschoben hat, bet. Ich will nicht mit Ihnen reden, rief sie. Es geht nicht sie, erwidert die Stimme. Es geht das, was nicht Ihnen gehört. Offnen sie die Tür, oder wir holen es uns Panis Gedankenjagd durch Annas Kopf. Police. Aber was sollt sie sagen? Das sie Kriegsichten in ihrem Garten gefunden hat? Das Geister mit ihr sprachen? Niemand würde ihr glauben. Das Flüstern erhob sich nun laut in ihrem Kopf. Vertrau uns, oft nicht, zum Baum, gucket sie. Ein heftiger Schlag ließ die Tür erteilen. Sie hatten angefangen, sie aufzubrechen. Anna packt die Dokument, stoppt sie zurück in die Kiste, griff die zweit mit den Briefen und rannte in den Garten hinaus. Die Tür hinter ihr kracht, Holz splittert. Sie rannte über den Kiesweg, stolpert fast, doch die Stimmen trieben sie in, zum Baum, schneller, der Apfelbaum ragte vor ihr auf, die ist weit ausgebreitet. Sie ließ die Kissen zu Boden fallen, gucket nach Luft und fiel auf Deine. Was jetzt, rief sie verzweifelt. Plötzlich begann die Erde unter dem Baum zu beben. Die Wurzeln bewegten sich, als wurden sie atmen. Blätter rotten, obwohl kein Wind ging. Anna start fassungslos,
als sich vor ihr in Hoffnung auftat, in Spalte zwischen den Wurzeln, tief und dunkel. Vertrau uns, flüsterten die Stimmen. Ohne Nachgedankenskop Anna die Kissen in die Hoffnung. Die Wurzeln schlossen sich sofort darüber, als hatten sie nie existiert. Gerade in diesem Moment stürmten zwei Männer in dunkler Kleidung in den Garten. Ihr Gesichter waren hart, ihr Augen kalt. Einer hielt ein Brecheisen in der Hand. Da ist sie, rief Anna wich zurück, ihr Herz rast. Sie haben kein Recht hier zu sein, die Männer lachten nur. Du weißt nicht, was du gefunden hast. Gib es uns, und passiert dir nichts, es ist nicht mehr hier, stiess Anna hervor. Die Männer blickten sich kurzen. Dan wirst du uns sehen, wo es ist sie gingen auf sie zu. Anna stolpert zurück, doch der Baum hinter ihr ließ keinen Ausweg. In diesem Moment erhob sich das Flüstern erneut, die es mal laut, machtig, nicht mehr nur in ihrem Kopf. Es kam aus allen Richtungen, aus jedem Blatt, jedem Zweig. Ein Sturm aus Stimmen. Die Männer hielten in, blickten sich erschrocken Was ist das, rief der ihn. Dann begannen die erste Apfelbaum sich zu bewegen. Wie lang schlangen sie sich die beiden Männer, packten ihr Schultern, ihr Bein. Die Männer schrien, versuchten sich zu wehren, doch der Baum hielt sie fest. Anna stand wie verteinert, unfähig, sich zu rühren. Das Flüstern sprach nun klar und laut, dies ist unser Garten, unser Erbe, unser Schutz, die Astzigen sich zusammen. Die Männer schrien erneut, dann verstummten sie. Als Anna wieder blinzelt, waren sie verschwunden. Kein Körper, kein Laut, nur das Rascheln der Blätter im Wind. Der Garten war wieder still. Anna guckte, hielt sich den Mund zu. Was war geschehen? Hat der Garten sie verschlungen? Hat sie verketrigen? Es ist vorbei, versuchte, flüsterten die Stimmen. Anna fiel auf die Knie, Tränen liefen ihr über die Wangen. Was ist das hier? Was bin ich in all dem, die Antwort war leise, voller Zärtlichkeit, du bist die Hüterin. Die Letzte, die wir gewollt haben. Solange du hier bist, wird die Wahrheit sicher sein, Anna hab den Blick zum Baum, dessen Blätter friedlich im Wind rotten. Sie wusste, dass sie nicht mehr dieselbe war. Der Garten hat ihr nicht nur ein Geheimnis anvertraut, hat sie Teilhaben gemacht. Und tief in ihrem Inneren wusste sie, die Gefahr war noch nicht gebannt. Die Männer waren nur die ersten Joassen. And ihr werden kommen. Doch sie war nicht allein. Der Garten wurde in ihrer Sicht stehen, die Sonne ging langsam unter, als Anna wieder in den Garten trat. Die Luft war cool, doch nicht unangenehm. Alles wirkt friedlich, die Vogel hatten sich zur Ruhe gelegt, und der Teich glitzert wie ein Spiegel. Doch Anna wusste, dass der Frieden trügerisch war. Seit der Nacht, als der Garten die Fremden vertrieben hat, war sie verandert. Etwas in ihr hat sich geöffnet, etwas, das sie vorher nicht kannt. Das Flüstern war nicht länger nur ein Geräusch, das sie hört, es war ein Gefühl, ein Präsenz, die mit ihr sprach, als würde der Garten selbst atmen. Sie setzten sich auf die Bank unter dem Apfelbaum, der jetzt ruhig da stand. Die beiden Kissen, die sie in der Wurzelspalte versteckt hat, waren sicher, zumindest vorerst. Guten Abend, Anna, flüstert ihn vertraut Stimme in ihrem Kopf. Großmutter, fragte sie leise. Ja. Wir sind bei dir, aber du musst lernen, die Stimmen zu hören, nicht nur zu hören, zu verstehen. Der Garten ist lebendig, und Wald, wem vertraut Anna schloss die Augen und konzentriert sich. Sie spürt die Erde unter ihren Fingern,
den Baum über ihr, die Luft, die Dirk die Blätter wet. Ein warmer Strom floss durch sie, und plötzlich hort sie die Stimmen deutlicher, als über. Wer sie Jean dir, flüstert der Garten. Sie genohin, voll genohin, plötzlich bewegt sich der Teig. Anna start hinein, und nutza sie Bilder, seinen aus der Vergangenheit, die Geheimnis ihrer Familie, versteckt Nachrichten und Hinweis. Durch die Esmal erkannt sie mehr. Sie verstand, dass der Garten nicht nur Informationen bewahrt, sondern selbst aktiv lenkt, das sie beschützt, leitet, warnt. Sie lernt, klein Bewegungen vorherzes hen, den Wind, der die Zweige Finger lenkt, die Lichtreflexe auf dem Teig, die ihr Zeichen geben. Sie kennt die Stimmen nicht nur hören, sie kennt ihnen antworten, mit Gedanken, mit Gefallen. Garten, ich verstehe, flüstert sie. Noch nicht ganz, antwortet das Flüstern. Die Welt da draußen ist gefährlich. Die Männer werden zurückkommen. Aber wir können dir helfen. Wir werden dich lehren, die Stimmen zu lenken, und sie zu verteidigen Anna folgt ein Kribbeln in ihren Fingerspitzen. Sie legt die Hand auf die Erde, konzentriert sich und spürt, wie die Wurzeln unter ihr pulsieren. Sie hab den Blick zum Apfelbaum und sprach innerlich, beschütze mich, schütze den Garten, ein Rauschenjing durch die Ast, die Blätter bewegten sich wie in einer Welle. Es war, als hat der Garten geantwortet. Ein Schimmer von Macht, von Energie, durchzog Anna. Sie wassaint, das sie nun mehr als nur ein Beobachter war, sie war Teil des Gartens geworden. In dieser Nacht jedoch schlief sie kaum. Immer wieder hort sie Geräusch außerhalb des Hauses. Schritt, das Narren von Zweigen, leise Stimmen. Die Fremden hatten die Nacht über beobachtet. Sie wussten, dass sie die Kissen gefunden hat, und sie wurden nicht aufgeben. Am dritten Abend nach ihrer Entdeckung beschloss Anna, dass sie nicht länger warten konnte. Sie musste herausfinden, wie weit die Macht des Gartens reicht und welche Kraft sie selbst besaß. Sie ging in den Garten, die Taschenlampe in der Hand. Durch die Esmal braucht sie kaum. Der Mond schien hell, und das Flüstern des Gartens gab ihr Orientierung. Zeig mir, wie ich dich schützen kann, flüstert Anna. Die Erde Bett liegt unter ihren Füßen. Die Wurzeln der Baume ziehen sich wie Hand aus dem Boden, schoben klein Ast und Blätter in Richtung der Kissen. Die Kissens kommerten Kurs, sie auf Annas Willen reagierten. Plötzlich hort sie ein Geräusch hinter sich. Schritt. Schwer, langsam, absichtlich. Anna dreht sich Zwei Männer standen am Zaun. Die Esmal waren sie vorsichtig, aber entschlossen. Ihr Blick war kalt, und sie kamen nahe. Wir wissen, dass sie es haben, rief einer von innen. Geben sie uns, und sie kommen unvers right wenn Anna sich nicht anskutstern. Nein, sagte sie fest. Das gehört hierher. Es gehört dem Garten ein Lächeln huscht über ihr Gesicht, als sie spürt, wie der Garten reagiert. Die Ast des Apfelbaums bewegten sich langsam, fast bedrohlich. Die Männer stockten, sahen sich erschrocken Was ist das, rief einer. Anna hob die Hand. Das ist der Garten. Skutzt Michigan beschützt die Wahrheit die Männer lachten nervös, dann stürmten sie auf sie zu. Doch bever sie Anna erreichen konnten, erhoben sich die Wurzeln aus dem Boden, wickelten sich ihr Bein und drückten sie sanft, aber fest, zurück. Die Ast des Apfelbaums schwangen, blockierten den Weg, ziehen sie zurück zum Zaun. Anna stand still, konzentriert sich, und spürt,
wieder Garten sie unterstützend. Die Fremden stolperten, versuchten sie entkommen, doch der Garten schloss sich wie ein lebender Schutzwall sie. Plötzlich hört Anna das leise Summen der Stimmen in ihrem Kopf. Sie sprach sie innen, lasst sie gehen, aber erinnert sie. Sie sollen nie wieder zurückkommen das Flüstern antwortet, so seis, die Männer rissen sich los, tummelten rückwärts über den Kiesweg, sie in den Schatten verschwunden, war der Garten wieder still. Anna sank auf die Bank, schöpfte, durch voller Energie. Sie wusste jetzt, dass sie gelernt hat, die Kraft des Gartens zu lenken. Sie hat nicht nur überlebt, sie war starker geworden. Du hast es gut gemacht, flüstert die Stimme ihrer Großmutter. Du bist jetzt Hüterin. Nicht nur von Dokumenten und Geheimnissen, sondern von allem, was hier let Anna nicht. Ich werde es beschützen, immer der Garten rot sanfte, als werde antworten. Die Kissen waren sicher, die Dokument verbergen, und die Stimmen flüsterten weiteren leise, beruhigend, voller Vertrauen. Und waren die Nacht tiefer wordy, was Anna eins, sie war nicht länger nur ein Mensch. Sie war Teil des Gartens, Teil seiner Geheimnis, Teil der Geschichte, die bewahrt. Und egal, welch Gefahren noch kommen werden, sie war bereit die Wachen vergingen. Anna hat gelernt, sich mit dem Garten zu verbinden. Sie konnte die bewegenden Blätter spüren, was wenn die Wurzeln sich regten, wenn die Stimmen flüsterten. Die Dokument und Brieflagen weiteren sicher verbergen, tief in den Wurzeln des Apfelbaums. Doch Anna wusste, dass es nur ein der Zeit war, bis die Fremden zurückkehren würden. Sie hatten nicht aufgegeben, das spürt sie in jeder Nacht, in jedem Raststellen im Garten. Eins abends, als der Himmel sich blutrot farbt und der Wind kalter wurde, hört sie wieder das Nacken von Wagen. Die Esmoljetic waren es nicht nur zwei Männer, es waren mehrere, schwer bewaffnet. Anna spürt die Bedrohung sofort. Heute Nacht ist es so flüstert der Garten. Sie bereit Anna holt tief Luft, legt die Hand auf die Erde und konzentriert sich. Sie spürt die Wurzeln unter ihr pulsieren, die Ast des Apfelbaums sich leicht bewegen. Als war bereit, als lebendig. Die Männer naherten sich langsam. Ihr Stimmen waren hart, ungeduldig. Komm raus, wir wissen, dass du hier bist. Die Kissen gehören uns, Anna bleib ruhig. Sie gehören niemandem außer dem Garten, antwortet sie. Die ersten Männer stürmten vorwärts, doch bevor sie den Baum erreichen konnten, schossen Wurzeln aus der Erde, umwickelten Bein und Arm. Einige stolperten, und ihr wurden sanft aber fest zurückgedrängt. Ihr dürft nicht hier sein, rief Anna. Sie konzentriert sich, folgt die Kraft des Gartens durch ihr Hand und ihren Körper strömen. Ein grelles Licht durchbrach die Dunkelheit, nicht vom Mond, sondern wie ein Schimmer aus dem Apfelbaum selbst. Die Blätter gluten leicht, und ein Summen erfüllt die Luft. Die Männer hielten in, irritiert, verängstigt. Was ist das, stammelt einer. Dies ist das das wir schützen, antwortet Anna laut. Sie hab die Arm, und die Ast des Baumes bewegten sich wie lebendig Hand, die Angreifer zurückdrängten. Einer der Männer schrie wütend und zog ein Werkzeug aus der Task, doch als noch vornstürmt, blockierten Wurzeln seinen Schritt, schlangen sich das Werkzeug und warfen in sie Boden. Anna spürt die Energie des Gartens durch ihren Körper fließen. Sie konnte sie lenken, steuern, sie schützen, nicht nur sich selbst, sondern auch die Geheimnis, die seit Jahrzehnten verborgen waren. Die Männer versuchten, sich zu sammeln, doch jeder Schritt wurde ihnen erschwert. Die Ast wiegten sich,
Das Raschelnder Blatter war wie ein Warnens Ronnen, und die Wurzeln sich wie unsichtbar Schranken zwischen Anna und den Fremden. Anna konzentriert sich noch starker. Sie erinnert sich an die Wort ihrer Großmutter, nur du kannst es bewahren. Vertrau dem Garten ich vertrau dir, flüstert sie und spürt, wie der Baum auf ihr Stimme reagiert. Ein einzelner großer Ast bewegt sich, sinkt sich und blockiert die Hauptflucht der Angreifer. Andere Wurzeln haben leicht Gegenstände wie Kies und Stein, die Fremden ablenkten. Die Männer schrien, stolperten, gerierten in Panik. Anna bleib ruhig, stand aufrecht unter dem Apfelbaum, und ihr Hörspoket im Rhythmus des Gartens. Plötzlich und ein leises, vertrautes Flüstern, jetzt, Anna, zeig ihnen die Wahrheit, Anna nickt. Sie trat einen Schritt vor, hob die Hand und konzentriert sich auf die Kissen, die sicher unter den Wurzeln verborgen lagen. Ein sanftes Licht aus der Erdischian über sie Zeufließen, als wollt es die Geheimnis schützen und gleichzeitig die Wahrheit offenbaren. Die Männer hielten in, irritiert von der Kraft, die sie spürten, unsichtbar, unerklärlich. Einer von ihnen riss die Augen auf. Was, das kann nicht, Anna lächelt leicht. Es ist nicht ihr Welt. Es ist der Garten. Und hat mich gewalt die Fremden wicken langsam zurück. Sie spürten die Macht, die sie nicht kontrollieren konnten. Schließlich flohen sie, zurück in die Dunkelheit, und verschwunden zwischen den Schatten. Anna sank auf die Bank, die Hand noch immer auf der Erde. Ihr Körper zittert, doch sie spürt keine Angst mehr. Nur Dankbarkeit, Ehrfurcht und ein tiefes Gefühl der Verbundenheit. Du hast gut gehandelt, flüstert die Stimme ihrer Großmutter. Du bist jetzt Hüterin des Gartens, der Geheimnis und der Wahrheit. Niemand kann sie nehmen, solange du bei uns bist nicht, drinnen liefen ihr über die Wangen. Sie folgt, wie der Garten sie umelt, beschützend, leidet. Sie hat nicht nur überlebt, sie war Teil von etwas Größerem geworden, etwas, das Überleben und Zeit hinausging. In den folgenden Tagen lernt Anna, die Kraft des Gartens noch bewusster zu lenken. Sie kennt die bewegenden Blätter vorhers hen, die Wurzeln fallen, als wären sie Gliedmassen eines alten Freunds, und die Stimmen der Vergangenheit klar unterscheiden. Sie besucht das Teicheffer, das Tagebuch in der Hand, und erkennt die Geheimnis ihrer Familie, nicht nur ihr Großeltern, sondern auch all jene, die vergeltet hatten. Sie verstand, dass der Garten ein Erbe bewahrt, das nicht nur wertvoll, sondern heilig war. Anna wusste, dass die Welt draußen immer noch gefährlich war. Doch solange sie hier blieb, wurde der Garten sie beschützen. Sie hat gelernt, die Kraft zu lenken, die Geheimnis zu bewahren und die Wahrheit zu schützen. Und als die Sonne eines Morgens über den Garten stieg, spürt Anna zum ersten Mal Ruhe in sich. Sie war nicht länger nur ein Mensch. Sie war Hüterin, Beschützerin, Verbundin des Gartens. Der Apfelbaum streck sein Ast weit aus, als wohl Anna willkommen heißen, als wohl ihr sehen, dass die Geheimnis, die seit Generationen bewahrt wurden, nun in sicheren Handen waren. Und tief in ihrem Herzen wusste Anna, dass sie bereit war für alles, was noch kommen mocht. Den solange der Garten let, wurde auch sie leben, stark, verbunden, beschützt. White heavy checkmark Teal 7, Facet en Abschluss, Anna besiegt die Finale Bedrahung Mittelfee des Gartens. Sie word endgültig zur Hüterin des Gartens, mystisch und verantwortlich. Die Kissen, Dokument und Familiengeheimnis sind sicher verborgen. Die mystische Verbindung zu den Stimmen und zum Garten wird dauerhaft etabliert. Damit in det die Geschichte flüstern im Garten als mystisch Thriller haft Saga voller Spannung, Geheimnis und Übernaturlicher Verbundenheit.